Tata. Good morning, Anambra. Tata bu Wednesday. I need kabe asụsụ Igbo wetelu no nyabo ihe mmemme. Tata. O nwere ndị ọbịa pụrụ iche anyị na ha nọ tata iji wee tinyegasị ọnụ na isiokwu dị na iru akwụkwọ dị iche iche ma nke dịkwazị na ABS website. Mana anyị ga-agbata obere dị m ugbu a. Ọ bụ na anyị chi ya taa azụ unu ga-amara ndị anyị na ha nọ tata iwetara unu ihe mmemme anyị kpọrọ press review. Apụkwara na anyị na-echi ya taa. Afa mbụ Chidimma Ọranwa. Ọ dị mma daalụ nụ n'ịka na-esonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a ebe anyị ga-akụpụtalụ nụ ihe niile dịgasị n'iru akwụkwọ akụkọ dị iche iche. Onye mbụ anyị na-anọ tata iji wee tinye ọnụ n'okwu na ya bụ ihe mmemme anyị ga-ewetara nụ taa bụ Maazị Oluebube Ngige. N'ọnụ oyibo ya sị na ọ bụ public affairs analyst. Maazị, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma ndị be anyị ka anyị nọ ya nụ. Ọ dị mma anyị nwekwazi Nonso Orakwe. Nonso bụkwa a public affairs analyst. Nonso keke ime. Adem mma ogolo pụtakwa na nke igbazo. Ọsọ be gị ka ogolo nwa na-eku. Mama ọ dị hụnụ na hụrụ n'ebe anyị fụ na ozu ma. Ozu gara ọkwe. Mana ka anyị nọ ya nọ n'ebe anyị. Ọ dị mma. Nwa na-atụfughị oge ọbụla ka anyị wetara ụnụ ihe dịgasị na ABS website n'ụtụtụ a. Akụkọ nke mbụ dị na ABS website bụ Anambra State Government cautions NASWDEN against collecting fees from scrap metal, welding and fabrication businesses. Then Anambra State Government holds National Day of Tribute for Nigeria's first aviation minister, Amechi. Anambra State Assembly Committee on Works seeks adequate funding of state international cargo and passenger airports, Umueri. Otu aka o si wee gbatakwulu na ABS website n'ụtụtụ a. Maazị ka anyị bido kene ebe ị nọ. Ihe gbasalụ achụmnta ego gọọmenti kachasị n'ebe ọ gbasalụ ịna ụtụ isi n'ebe ndị na-emepụtagasị ndị ọrụ aka dị iche iche nọ. Ị ga-afụ na ọ eziokwu na mgbe ebidoro ya bụ atụmatụ ọkammụta Soludo pụtara kwuo na ihe dịka ndị na-akwakwa baro nakwazi ndị na-alụgasị ọrụ dịgasị iche iche ọrụkwa ngara anyị nwere ike ịkpọ ya na okwu ozighị ezi ka a na-anata ha nwata ọrụ ahụ ha na-enweta n'ụbọchị na o kwesịrị anyị na-ekwuzi anya ihe kazi njọ ọbụla ọ bụrụ ikwunye bụ okwu kama nọ ndị na-etinye ya n'iwu. Ụnyaahụ ka m nọ na Ọnịcha na Mkpọ to be precise na Okpuluda bridge ka otu onye baro kwannọọ penti mmadụ si na moto lituo n'akụkụ nke ọzọ ka o tinye penti na bucket of paint n'ime baro ka onye baro kwafetalia ndị agboro jidie na ọ ga-enye ha 300. Ihe a bụ onye baro na-ana naanị 200 naira ọnụ ihe ebe a sizie dị paint onye akwụọ ha 300 bịa kwụkwazi onye baro 200. Ya bụ na ọnụ ego onye kwalụ onye na-alụ onye bụ ọlụ lital riri nnọọ nwa obere karịa ego ndị agboro narịa na bukọlụ penti na-agba na ha na-eme akaụntụ. Kedu ndị na-emela akaụntụ? Ndị road traffic agencies nọkwa nnọọ mee n'anya ka ha fọrọ ihe na-eme. Ya bụ na ụfọdụ ihe dịka nke a okwu a gọọmenti na-akpọ ziri ezi o kwesịrị ka etinye anya na mmiri fụ na okwu niile gọọmenti na-ekwu karịgharị na-ada n'aja kachasị na ndị ọ bụ ọrụ ha ime ka okwu a na-apụtaka n'ihe. O kwesịrị ka ha ghara ị na-eri mperi ka afụ na anya bụ ebumnobi onye ọchịchị maka na ya bụ ihe a na-emekwa onye ọchịchị nwe ebumnobi ndị gbara ya gburugburu adịghị emepụta ihe bụ ebumnobi. Ọkwa ya bụ na echiche obi ada n'aja na-ejide iche. Ịbịa na ihe gbasara ọgbakọ akpọrọ ụnyaahụ ọ mara nnọọ mma maka na mgbe m na-ege onye isi obodo akụ na-ekwu okwu bụ ọkammụta Prọfesọ Charles Soludo o kwugidere okwu ruo na mgbe o kwuru ka obodo dị na mgbe ha na-etonite kachasị na nke bụ na mmiri ọṅụṅụ na-agba ha kwụọ nnọọ n'ahịrị
ka ha je gbalụ nya bụ pọmpụ nya bụ ogosi na mgbe tere aka gara aga na enwere atụmatụ iwunite obodo a kamazi na ndị ọchịchị ndị bịaranụ ndị sonyere nnọọ n'ahịrị wee chịa obodo a ọ dị ka ga-asị na ha enweghị ụdị ebumnobi anwa anyị afụkwa n'ọtụtụ ihe n'obodo a kachasị ọchịchị ndị amị fụkwa ọchịchị onye kwuo uche ya nya na o kwesịgo ka ndị be anyị kachasị ndị jepụrụ ije asị na onye njenje na-aka onye isi awọ amara ihe kachasị ndị be anyị jepụgoro ejepụ dịka ọkammụta Charles Soludo kezi ha jesie bata atụmatụ ha ga na-agbasi nnọọ mbọ ka ọ gbasonye ihe ha fụrụ n'anya n'obodo ndị ọzọ ka o mekwa ka ndụ na ụdị obibi ndị obodo anyị bụrụ ihe ha kwalitere enu. Ọ dị mma daalụ nne ka anyị bịa bi nọ nso. Okay, achọrọ m ka nnebanye anya na Anambra State Assembly Committee on Work 6 adequate funding of state international cargo and passenger airports dị n'Ụmụeri. Ọ bụ ife dị mma ka ọ bụ maka na ihe uwe ụdị projekti ahụ ọ bụ na enweghị mkpazi na nhazi ọfụma so ya mana ọ ga na-akpọbi okwu ọ ga na-eme ka ndị mmadụ hapụ na-afụta ya dịka ebe ziri ezi isi wee mee njem mana ọ bụrụ na fa kọwara areas do na before now anụgo m na enwelu ọtụtụ ihe na-ada emebisibe ebe afọ ịda ikuku na-ekupụ ya ọ na-enwelu ọda ihe ọzọ na-eme ya ọ naghị adịchazi in order so na atụmatụ works committee wepụtara amaka mma amambi ebe afọ nọ na a ga-enwe ihe a na-akpọ simultaneous maintenance of such a big project or big facility enwere na banyị. Apart from that, o kwesịkwazịrị na a ga-enwe ihe gọọmenti ga-ewepụta ma ọ bụ na anya mama ihe ji wee hiwe nya bụ facility ọ na-amịpụtakwali ihe nwere ike iji wee na-maintain ya efugo ọ bụrụ na anya fụ na ọ ha amịpụta ya emekwa strategize kwa because imam nwee ụdị facility afọ sikwa na akpa gọọmenti na afọ ndị ya ma ịkwụ ụgwọ ndị na-alụ ebe afọ ma ihe mebisie so ihe kwesịrị ịbụ na ego a na-ewepụta ebe afọ ka ekwesịrị isi na-ementeni ya so a na etinye ọnụ na nke ndị a ka anyị hapụ ịnanya maka na onwe mgbe o megide n'Enugu a suspend a iyuzu nya ọdụ ụgbọelu so until na-ahazicha anya ọfụma so agaghị m achọ ka ọ dị otu a na Anambra ka a suspend anya kama na on a daily basis ka a na-afụ ihe ọbụla afụtara adịghị m ebe afọ ka a hazie dị ka o kwesịrị so na m etinye ọnụ na-agwa Anambra State Government na-agwakwazi the committee na ọha nwa ka ọ dịkwaziri ipush ya na ọ dịfa n'aka ka afọ na m emeziri ọfụma. Anyị ka anyị gbapụ ọsọ ka anyị jee n'akụkọ akwụkwọ nke mbụ tata anyị ga-ebido na akụkọ akwụkwọ Daily Sun n'ụtụtụ a ka anyị fụ ihe dị n'iru akụkọ akwụkwọ Daily Sun nke mbụ ya bụ ọkpụrụkpụ okwu dị ebe a elections under threat INEC warns ya bụ ọkpụrụkpụ okwu dị n'iru Sun newspaper n'ụtụtụ a nwezia riders fear cashless policy may affect conduct of polls. Army chief asks GOC's commanders to shun politicians. 1.2 million candidates to participate in 2023 UTME JAMB. Atiku Tinubu unveil plans for Southeast zone to benefit more voting. PDP, Atiku, you are better off with me, says Tinubu. Old Naira notes no longer legal tender, CBN says extending February 10 deadline needless. Unveils two-day window template to deposit old notes. Protesters block Lagos Abeokuta Expressway. Policy somersault impeded Nigeria's quest for own satellite. Obasanjo
And then G5, court extends order barring PDP from suspending Wike. EFCC CSOs kick against attacks as anti-graft groups petition National Assembly against Bawa. Southeast should ignore call for election boycott Obioha. All right. I have to go ahead in Iraq Sun newspaper no tutua. Mazi, kedu nke ị ga-etinye ọnụ na ya? Onwe nke kachasị dị n'obodo bụ kachasị n'ebe o metụtara INEC ị na-eti mkpu na-asị na enwekwara ihe ka ga-eri mperi kachasị na ebe ọ gbagidere iwepụta atụmakwụkwọ ziri ezi n'anya. Ị na-anya efu na otegori anyị nọ na-ekwukwa nye bụ okwu mgbe mbụ bụ n'ihe gbasara ikike ịtụ akwụkwọ mgbe a na-edebanye afa n'akwụkwọ ya bụ registration of the government voters card. Emesie ọbanye na igwe okwu eji atụnyeba akwụkwọ ya bụ the BVAS machine. Emesikwa afụ nke mere n'osun fụ ka ụlọ ikpe si bata ya. Olukwazia afụ ka ndị mmadụ si ebe akwa na ọbụkwa na ha ga-enwetanwu na ha dịrị enwetanwu ya bụ akwụkwọ ikike. Ọ dịka gasị na ngalaba dịgasị iche iche ebe ndị ọchịchị dịgasị iche iche ka nwee ike na ọtụtụ ndị mmadụ dịka na agbụrụ na na-emegide ha na dịrị ekwe ka ha nweta ya bụ akwụkwọ ikike iji tụọ akwụkwọ. Nke ikpeazụ a wee bụrụkwazịa atụmatụ iwu nke ọba ego kachasị elu bụ CBN wepụtara. Efukwa na ya bụ ihe bịakwa dịka gasị na ihe odudu belu na ife amarụ ka a ga-esi mie ịrapụ ya ọtagbuo ga-atagbuo itigbuo ya etigbuo nsogbu adị. Ya bụ na ya bụ ihe bịa na-agbakasịfụ arụ. Na nke ikpeazụ a anyị fụziri ka ọtụtụ ndị isi steeti dịgasị iche iche ọ dịka steeti 3 gara nọ na ụlọ ikpe Federal High Court wee jee nweta ikpe na-arịọ ka gọọmenti federal gọọmenti na CBN nwee ike mma ihe ha merụ. Ịnekwazi anya n'ikpeazụ a nke ụnyaahụ ụtụtụ nke ụnyaahụ Supreme Court wee kwuo okwu dịka dike n'ebe gbasara ngalaba ụlọ ikpe maka na ịbịa n'ihe gbasara ngalaba ụlọ ikpe iruru a na Supreme Court amago na ya bụ ife iji agwụgwọ wee kwuo sị na ozighị ezi ka CBN nwee ya bụ mgbe ha ga-akachibido akara ịnabata ya bụ ego mmana dịka o si gbatakwuru na ha ga-anachighata na ka ọnwa Febụwarị na mkpụrụ ụbọchị 15 ya bụ taa ka anụzia ya bụ ihe etu o si na dị kama na okwu anwa Supreme Court kwuru bịa gbata ume maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ okwu anwa ha kwuru ọ bụrụ ọkwa ya bụ na ha akaghị ikpe o kama na o nwere ihe a na-akpọ interim order onye mụ ka na-afụ Supreme Court bịa kwupụta ya bụ ka ọ ghara ịdị ka gasị maka n'ile anya ọ bụrụ na onye oyibo suo oyibo o kwesịrị ka akọwapụta ya dịka onye nwa amaala ga-esi ghọta maka na ihe abụ legal tender pụtara na ị ga-ejizi ya wee zụ nwa ahịa n'ụlọ ahịa maọbụ ịmago gbanwere maka arụmọrụ maọbụ ụdị ọbụla ọ bụ nke ga-enye gị ife na ndị oyibo na-akpọ economic value. Ya bụ na ozighị ezi dịka Supreme Court si na-akọwa ozighị ezi na CBN maọbụ ụlọakụ ndị ọzọ ga-anọkọta sị na ha na-ajụ ya bụ ego ajụ. Ọ bụrụ na isi na ọ baghịzi uru n'ụlọ ego n'ebe ọ gbasara ije zụpụta ahịa o kwesịrị eweta ya ịnabata ya ka ọ ghara ịdị ka gasị na ọ bụzikwa ndị anụgasị n'ime obodo maka na ihe otu ọzọ sikwa gbatakwuru dịkwa njọ n'ime ya bụ na n'ime obodo a gasị bụ ụmụ nwaanyị na ụmụ agadi nwaanyị ndị na-azụgasị afịa tebụl nakwa afịa akpa dịgasị iche iche ọ na-afịa ha arụ ịpụta nnọọ n'obodo wee jebe n'ụlọ ọba ego na mgbe gara aga ha gbarakwa nnọọ ọsọ weta ego ochie ha niile bịa tinye n'abịa mana ha enwetanwuro ya bụ ego ọfụ o mekwa na mbụ na ha jekwara ka ha jee natakwa ego ma wepụtakwa ego ha ọ bụrụkwa naanị ego ochie ka e nyere ha ị nwere ike imelụ ha ebere. Ya bụ na atụmatụ a inene ya n'etu o si gbatakwuru efu na ọ ga-enye nsogbu ndị mmadụ ịpụta kwu nnọọ bịa tụọ akwụkwọ inekwa anya n'ebe ọ gbasalụ ndị na-akọdineti ihe gbasalụ atụmakwụkwọ bụ INEC efu na ma ịkwụ ụgwọ ekwesịrị ịkwụ ma ibute akwụkwọ ekwesịrị ibute nakwazi ụgbọala ndị ga-ebugasị ya n'ebe ọ dịgasị iche iche o mere ọnụ ego adị nnọọ iche iche ọ bụrụ ọnụ ego ị ga-akwụ onye ọkwọ ụgbọala na Abuja ka ị nwere ike ịkwụ onye ọkwọ ụgbọala n'akụkụ a maka na ọnụ mmanụ petrol dịgasị iche iche n'ebe ọ gbasara n'ebe dịgasị iche iche. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe ga-enye nsogbu kwesịrị ka gọọmenti na-emeke n'iwu o kwesịrị ka ọ na-etinye n'obi
etu o si gbatarụkwuru ndị nọ n'ime obodo dịgasị iche iche maka na emeghị ọ dịka gasị ebe enyi na-abụ na anụ ọgụ efu na ụmụ ahịhịa na-atazi ahụfụ ya kwesịrị na gọọmenti ga-eneba anya na ọ bụrụ naanị iji ego vootu ihe a kwesịrị iwepụta bụ amụma dịgara iche iche iji jide ndị ama na-ego vootu rapụka n'ego a ka ọ ghara ime ka obibi ndụ ndị mmadụ dịwanye njọ karịa ka ọ dị ugbu a ọ ya bụ okwu a na-akpọ gọọmenti ka ha nebake n'anya na ọ bụghị iwu niile dịkwanụ ka kwesịrịkwa ka emee ya m nwere ugbu ka bi n'anya ịghọ ụmụ chi ọzọ ghọọ ụmụ gbuo ichi na ya ka nwoke dị ka ihe kwuru ka a na-eme ka anyị fụ ihe dị na iru akwụkwọ akụkọ National Star newspaper n'ụtụtụ a cashless naira swap policies major threats to 2023 elections. INEC CBN dares Supreme Court insists the old notes no more legal tender. Lagos High Court to reject old note, turn lawyer and litigants back. CSO accuses APC governors of plotting to cause trouble. And then Nambagote Ayafu, Wike G5 not dead, strategizing for action. Presidency, choose between Obi and Tinubu as governor as Efe tells Nigerians. Q allegation, Atiku asks Fani Kayode to apologize in national dailies. I'll soon meet Buhari over Kano's release. This is coming from Governor of Anambra State. Okoye Igali Umar orders Grace new National Star monthly breakfast meeting at the Ayafu Valentine's Day. NACA warns youth against indecent behavior. Court dissolves Ebubago security outfit in Ebonyi State. Okay, let me continue on Valentine's Day. NACA. You go Guadon, not to toi. No, come to ya honorable ya, ebe Maconio Dendo. Where's our currency and maybe fair so I'm good weba. Nyabo Valentine, Nagane work we are now warn young people on indecent behavior. Oh, you have mabulo we. Ebe 2-3 days ago, only discussion with young people because we always with them. Younger people, not even, we have young and we have younger. So younger people, if there's any other thing I can, any adjective engagement. So are you talking about teenagers? They are not, they are, okay, let's use the word teenagers and under teenaged. Okay, go ahead. So all Abazin are children? Yeah, well, not children. Okay. They are not children. Okay. They are not, that age, when you ichi malondi ne kuije hedeka na hedeka crusade, iputana outside entrance of the crusade ground. If that age na appearally na purely are the too much. So I had to engage them, and I could lady. That is wrong message. If you know maza malo chagole Valentine Day for more, amad me and where the hemma. Funny enough, one of the Onyemuni Asobu, a female comrade, also will address issues there. If you know maze Maluguhe Okenyama, okay. So we talked about it, and funny enough, most of them opened up. More than 13 years, because you go it is virgin and all that. You see? So, and Omaro rudiments, Omaro how to protect herself or himself. Just the hammer and with sex. Or pure sex within themselves. So that throws me back to one of my friends' video. Oshom, na secondary school. These are teenagers. Secondary school. Eba on an uncompleted building. Name where sex, raw sex. As you talk in your sex. With different styles. So the thing touched me, and at some point we have to even engage the teachers. What's morals? Do you have time to talk about sex education to these children? So I want to commend this NACA, and I want to also know Amarom how Amarom Kandi NACA Ansaka Anambra State
Action Committee on AIDS. Madam can exist. One time we are able to nolo makafa once. Now na azima anova and makafa. Madam can exist na at the state level or SACA, State Action Committee on HIV in different states. Kita ite na HIV adrozi kita akodi. Because he had a push ifabo to curb HIV. And someone was talking about analyzing this about yesterday. Also, I hear Jibia on radio just to talk about Valentine and sex. Because he ended by Malobo Valentine, a moment of having sex, a moment of misbehaving, a moment of getting drunk. Or he ended by Malobo Valentine. So what I'm trying to say is this. I think we should fall back. You know, that's even reminded me now will more work to do as Catch Them Young Community Organization initiative to go back to the grassroots again, to begin to engage this young people on the need to play safe and on the need to abstain completely until if you must engage it, you look at your age and know what you are doing. Because onye dị aka Eugene mere dokasi aka otu a ọ chọọ ka ọ dị ka onye afọ and they chọọ ka ịdị ka onye afọ you learn be how onye ahụ say behave ọ na onye ahụ bụ expert in not sex guru ka ọ bụ the person wants to be sex guru and no matter the implications. So what I'm trying to say is this: it is time civil society organizations should rise and continue preaching it, because I'm an 2010, 2011, 2002, 2001, 2002, 2003, and all of that, where this campaign was on a high side, and we're a reduction. Now, anyhow, you learn a hospital, I get the prevalence rates of HIV in Anambra, so we need to, re-engineer that strength. I use this time to begin to create awareness, especially in schools, youth programs and all of that. Yes, skill acquisitions are good, but it's good onye dendo arusrike na MS skill acquisition. So on my own, let us go back to the drawing board and get this awareness fixed to our young people. Dalurine, akwa was I getting by Punch newspaper no toto Okabu Kwanyabu Naira redesign Kane Kuma Kanyabo Boku Diniru Alcohol Punch newspaper. Naira crisis worsens, confusion over CBN silence on old note, legal tender status. POS agents, customers fume as protesters barricade road. Emefiele justifies Naira redesign, accuses politicians of mop-up. Resist interim government temptation. Afenifere tells Buhari. Revenue Commission to review politicians' salary. U-turn INEC to keep sensitive election materials with CBN. Ainezanya afo obodobo nyabo picture diniru Punch newspaper one day na serve ndina efala na nyabo core members. NYSC warns coppers against the crime as orientation ends. Contempt EFCC kicks as CSOs demand Bawaz removal. Trapped earthquake victim cry for help. Death now 41,200. Lagos pastor backs life jail for impregnating 2 sisters. Adibamazi. Inana ebe okwu basaro tutu nwere nka okwu basalo Ebubago na Ebonyi State. Okay. Inanya ị ga-ahụ na atụmatụ nchekwa obodo anyị na fa dịka ife eji akpali amụ. Ọdụrọzụ m ka gasị na ndị si steeti agasị na ha na-ewe nchekwa obodo ka gasị na ọlụ ekwesịrị ka ewelie ugwu nnọọ egwu. Okum na-akpọ wee bụrụ ụlọ ikpe gasị dị iche iche kachasị ịbịa n'ọchịchị obodo n'akụkụ ndị anwa o metụtara imebi iwu ya bụ the legislative arm of Ebonyi State. Kedu ihe ha na-egbu oge to call the governor to question? Maka na anyị ghọtara na mgbe ndị gọvanọ mpaghara South East a gbakọrọ nnọọ wee wepụta ya bụ Ebubeagụ na mgbe ha bidoro nke ha nọkwa na-afụ na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na ya bụ Ebubeagụ abụrụkwanụ ndị steeti a ọtụtụ abụghị ndị Igbo. Enekwa ya n'ime ọtụtụ okwu gasị dịgasị iche iche na-eme a na-asị na a na-egbusi ndị mmadụ na ndị a na-egbukwa ndị mmadụ etu ekwesịrị na amarọzikwa ihe bụ akụmamụ ejeleje na anabanaba ha. Efu na atụmatụ eji wepụta ha bụ asị nọ ka ha na-ewepụta na onwe ife a na-akpọ whistleblowing
ka ha na-agwa ndị uwe ojii na-ekwe ebe ihe na-eme na-ekwe ebe ihe na-eme ha na-emezikwa n'etu a kedu ndị anwa egbula egbu ndị anwa nọ na nsogbu etinye na nsogbu kedu etu gọọmenti si nebara anya na ya bụ okwu ọkọnọ ya bụ ihe na-eme anyị n'obodo a ndị mmadụ abaghịziri anyị uru ndị nọ n'ọchịchị amakwuru n'obodo ka ha na-agbalụ mbọ n'obodo ka ha na-agbalụ odibo mana ịneba anya na nke bụ eziokwu bụ na etu anyị si agba nkịtị n'obodo a ọ na-emebisi ihe ịghọtara nya ndị jide nke ahụ iche ichighata na ihe gbasalụ oku CBN na-akpọ oku ihe INEC na-achọ ime a ga-ewelu ngwongwo akụrụngwa ndị dịkachalụ mkpa jezie na CBN jedoba o nwere ihe INEC ga-abụ ha na-eme ndị mmadụ a na-afụ ya dịka a ga-asị na ha ekego nya bụ oke halụ nke mbụ bụ na mgbe gara aga ka ha pụtalụ o nwelu ihe depụtara na igwe okwu ịntanetị Twitter okwuchekuti kwuru ebe o megidere onye na-achọ okwu ọchịchị Peter Obi nke Labour Party na onye na-ji akara INEC jelu hụ onye bụ ife n'anya like anya ọ dịkwa ebe anwa INEC kwesịrị ka a sị na ha kwuru iche nya bụ ndị uwe na totally independent ọ dịka ga-asị na a na-afụzi ha na o nwere ka o si dị ịbịa na atụmatụ ọchịchị CBN bụ atụmatụ aka nọ n'ọchịchị ya bụ executive arm of government ọ atụmatụ ha omume bụ na ha na-eme bụ na ntụziaka gọọmenti ha nwa ka o si ana ya bụ gọọmenti nwere pati ha nọ ya o kwesịrị ka otu a na-afụ dịka ha na-akọdineti ihe gbasara atụmakwụkwọ n'obodo a na ha kwesịrị ịnọkọta chebe nnọọ n'obi n'agbanyeghị ndekwuru nde ijeri naira nakwa ndekwuru nde naira atụnyego n'ihe gbasara ọchịchị obodo ihe gbasara nkwado maka atụmakwụkwọ ha gakwa n'iru sịkwa na ụfọdụ akụrụngwa dịkwa dị iche iche na ha ga-eburu eje n'ebe ọ ga-echekwakarị ya bụ na ime CBN facility ịfụrụ ya bụ ihe na ha dịrị ekwu eziokwu ọ bụ na ego enyere ha na onweghị na o zuru ezu fekwuo na fe nwere ego zuru ezu iji wee chekwaba akụrụngwa ha ji atụnya bụ akwụkwọ mana nke a bụrụ nke mbụ ha na-edebe sensitive materials na CBN ịma na obodo ọ bụrụ na enwe ha na-akpọ ihe ndị obodo na-akpọ circumstance ọ bụ na ịna-anya ka ihe si gbatakwuru ọnọdụ ka mgbe a tụrụ akwụkwọ nke Anambra INEC na-asị na ha ga-adobe akụrụngwa ha ji atụ akwụkwọ na Owerri sizie na Owerri wee bulie bịabazie Anambra ebe ịma na ihe gbasara atụmakwụkwọ na Anambra steeti nwere INEC office ọ bụrụzie na ihe gbasara nchekwa onwe ihe anyị na-aba eme ya ugboro ọ dịka a ga-asị nọọ ihe kwesịrị ekwesị atụmatụ INEC ji atụ akwụkwọ n'obodo a ọgbagide ha aja n'ukwu ibulu ngwongwo fajedoba na CBN ị na-ene anya n'obodo a na-emeka na ụfọdụ ihe ka anyị na-asị na ihe abụrụ etu o si kwesị n'iwu ihe abụ etu o si kwesị n'iwu dịka ihe CBN na-eme kịta deadline afa na-enye ọ dịkwa na atụmatụ CBN policy na ọ bụrụ na a ga-agbanwe ego ọfụ na ha ga-enye mgbe a ga-eji kwụsị ọ dịghọ kama na ihe gbasalụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọkwazi na-amịpụta mkpụrụ echiche niile a na-echepụta nya ka eji na-asị na ọtụtụ echiche ị ga na-echepụta ị ga-ene anya fụ ka o si metụta ndị nọ n'ime obodo fụ ka o si metụta onye ọbụla ọ bụghị naanị dịka unu ha bụrụ enyi ka megide megbuo unu nwaanyị na-amazi na enwere ndị unu nọ n'elu ha ọ ya bụ ihe mụnwa na-ekwu a na-ekwesị ihe ọbụla na-eme n'ihe gbasara atụmakwụkwọ ka ọ na-eme ka onye ọbụla fụ ha dịka ọsa a na-asị afọ ọsa ka afọ ya asasala asa afọ ụzọ ka afọ ya zezere eze ị na-eme ihe adịshọn aka nri na aka ekpe ma ihe ị na-eme ya bụ na ha kwesịrị ikwupụta iche ọkwa ya bụ ihe m na-ekwu ọ dị mma enwekwara m ihe dịka contrary views somehow na this naira redesign nke mbụ bụ na asị nkwube na policy atụmatụ CBN wepụta iji welu hazie ya bụ naira mara mma n'akụkụ o si maa mma bụ na o nwere ọtụtụ ihe ekwuru ebe afọ ga-enye aka megide ọnọdụ Naijiria fụrụ onwe ha kịta n'ihe banyere ndọrọ ndọrọ n'oge gara aga by now ebugharịbaghị ego
or before now ego agago ebe niile ga ebe o kwesịrị igbe nke ga-eme na onye ndị mmadụ chelo na aga atụnyelu agaghị atụnye nwoziri onye afọ ya bụ na the policy bịa mee ego afọ apụtaghọzi etu o si wee pụta and onye mere nji wee chọọ iweta ya n'ebe emefere kwuru okwu sị that we should blame politicians for mop-up. That mop-up ọkwa osinenu da ọrụ mmadụ oke nọ n'ụlọ je gwa oke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. So if the nairas are the available nairas na-eme amọpụrụ ya up, kedu onye na-anyelofa dị ikikere iji wee mọpụ up? So n'isi nkwube na-ekwesịrị inwe ego dị for a common man on the streets. Ego ewepụtara na each day na mmadụ dị ka mụwa na gịnwa nwere ike ije na ATM welu ihe dị ka 50,000 or 20,000 naira for our daily activities. Likewise, ndị isi akatakpo one nwelu ka ị ga-ewelu, one ha welu ka anyị ga-ewelu. Enezi anya fụ na maybe na nwere ike expand ya so okay onye ọbụla welebe 100,000 maybe daily ka onye aka mee ka election na nwee ike ganwo because INEC na onwe ha na-eti mkpu na the election is being threatened is because na ego adọrọfa n'aka to do some things. Ị na-anya fụ na ndị jego nne program INEC recently ga-afụ na transportation safe rara ahụ ịkwụ. That is, you will pay money via function. At the end of the day, you won't be man give transportation to go back to. You know how it's on. Most of the CSOs, EJ programmer. Okay? Now, if you are dropping your account number for Ihena, so area no account for na INEC na bamba na gini me. No nwere ike ima some of the activities ha nwere ike ime before the election. Like he said, this sensitive material. Or you see moto INEC ge ebu ihe na we bunata na Anambra or other states. How would they fund the decision? And if you trust all na na kaifa na bia transfer na aga, you nwere ike ime omanga at the moment ichoko oga. So no here can deteranya say no nwere ike ima the election. In fact, it's being threatened. They are not even talking about security. They are talking about the financial, the economic aspect of it. So what I'm saying in essence is this. Policy at them, man, all them, this say, na game can the poor masses, the free, the to go do a bit okay. Inanya bank only but as of Mobido, even till yesterday. More no one chogi the lego yesterday from. In fact, to them my boss I give something. Afu egeji ame travel, afu egeji agbanye fuel, afu egeji egote mo ose n'afia. So ihe ndị anyị ne ka achịkọtala ọnụ, ọ bụrụ ya nwa nwere ike I threaten this na. Mana ofu ajụjụ na ajụ bụ kedu ndị nyere politicians the access to mop up? Ọ bụ na iwepụta atụmatụ nne ji eche ụzọ a ga-esi tinye bụ atụmatụ n'ọlụ bụ ụzọ ọzọ. Ihe obodo a na-eme bụ ime nnọọ ka otu iji kedu ihe ndị Igbo na-akpọ one solution to one cap size fits all solution ka fa na-achọ use. Mana ịmọga emego kịta insecurity adịgo ka onwerozi na-anụ maka ya. Mana ịbịaza the economic aspect of it a na-ebe akwa. Ị na-asị m na mmadụ enwere ike iwepụta ego. Economic failures o bụ wee bịa businesses dị ka okay Dangote nwere ike oje kịta na ije wepụta ego ọmafụ ego ọkwa ya a na-akụla obodo aka na na-eme policy maka ndị politicians dị corrupt. Ihe a na-eme n'obodo a bụ na the government achọbero ibinite nnọọ kpoo ihe ọjọọ ndị anwa a na-atụ aka na ọha nwa bụ ndị na-ewefebe ego aka azụ isi ndị uwe ojii nakwasị ndị nchekwa obodo
ihe a mee jidenụ ndị a kpọpụta ha iwu nwere ihe okwu maka ha ọ bụghị ego elu arapụzie ha chọbazie ụzọ ọzọ na mgbe a na-achọpụtazi ụzọ ọzọ anwa obidozie metụbazie ebe o kwesịrị ozi imetụ ịghọtara ihe m na-ekwu aghọtaghị na m maka nye bụ atụmatụ malụ mma ihe o ji maa mma bụ na mbunye bụ ego ọfụ ebipụta bụ na o melu ego niile dị n'aka ndị ntọ na n'iyi nke mbụ ma ọ bụrụ na e nyebere ha ogologo ụdọ iji webata ya bụ ego wee gbanwere ya nke mbụ nke Igbo bụ na o melu ihe gbasalụ obodo a ebe metụkarị all this corruption ego na-esi n'aka na-efela aka ọ na anụkwa ụbọchị anụnwa na ego igwe apụtakwugo ma nke ifugo ego igwe anyị ego igwe tutu naira coins ife n'ebe ọ dị nnọọ na ebidoro ya na akpa ọ pụtakwuo ya bụ na ihe m na-akọwa enwero ihe ọzọ na-abụrụ na ewepụta atụmatụ ka ba arụfụ na ịkpa anya bụ nkata kọwara ihe mmiri n'ebe ọ banyere itinye n'ọrụ maka na oriri a mmiri n'ebe a na-etinye n'ọrụ ihe niile ayasa ọ dị mma ma anyị gaba n'iru wee tụwa banya bụ ihe ịma na ya yara ana taa mana ka o si na dị akụkọ akwụkwọ ndị anyị nwere anyị ga-agụkọtasịzi ha nche ọnụ ka anyị wee summarize ya n'oge adịrọzi ka anyị bido na Daily Independent ọ ka bụkwa ya bụ ofu okwu ka a na-ekwu maka naira note swap na the crisis are worsening mana anyị ga-arapụ nke a gbadata na ya implementation of naira swap politically motivated, says Wike, expresses joy over Independent Man of the Year award. And then air travel, 683 luggage missing, delayed in Nigeria in 12 months. And then NUC to see the 70% powers to varsities to develop course curriculum. And then court bars a bag operation in Ebonyi State. Ayafubuge. Police hunters in Gombe Q1 in gun duel with kidnappers. Ijezana Irakoko this day. Ayafukwa Nirebaho. Buhari hails party on appointment as Gavi CEO. Presidency, federal government, CBN to take position on currency swap after Supreme Court determination today. Adema Fukwa Taj Bank becomes first corporate to lease Sukuk bond on Nigeria NGX. 2023 election, this day electoral board intervention. Fitch, Nigeria to face post-election economic policy challenges. The Nation newspaper, Bozoi Genebanya, legal giant knocks Emefiele for disrespecting Supreme Court. Full energy demand to rise, says NNPCL CEO. Daily Trust, no cash yet for elections, INEC. Matawale expels NGOs from Zamfara, sacks commissioner. Borno, Kaduna, Oyo, Imo, Rivers, Benue prone to election violence. Policy somersaults responsible for Nigeria's inability to own satellite. 8 killed in Benue, call to war. Finally, the Guardian newspaper, bank risks run on as citizens await Supreme Court intervention. We only granted Fani Kayode bail. Investigation continues, says DSS. Igbo Elders Forum, Afenifere, warns against imposition of interim government. And then Bawa not defying court, says EFCC, as over 100 CSOs petitioned National Assembly. Okay. Matawale expels NGO from Zamfara, sacks commissioner. I don't know the commitment of this NGO in Zamfara. I don't know how they run, because they were talking about insecurity, for spicing up insecurity in the states. I don't know which NGO is that. Are they registered? What are their operations? That warrants expelling them. I don't know. Are they members of the CSO, or is the NGO they are talking about different from the NGO we are running down here? So we need to know. We need to know why these guys were expelled. Insecurity of what level, of what kind of insecurity are they instigating in Zamfara State? But I haven't said that. I want to
use this medium to also talk about NGO commitments in different regions and states in Nigeria. It's good we identify NGOs who are really propagating evil in different societies, or I don't know, but I know there are people who use NGO to, do certain things. So those people need to be identified, and they'll be flushed out into the system. If that is what this government is talking, is apt. But if it's not, we need to look at what they are doing and then have a redress to this this action and take it on them. Dalori ne mazi kai chikota zanya bi hemme kai wena. Okay, iji kwutie ife na-ekwu ihe mere kwanụ bụ na nwere ọtụtụ NGOs ndị adọrọ ndị enwetara ikike from CSC imepụtagasị ihe dịka registration of the state si kwuo ya bụ ọtụtụ a na-afụ aka gasị na ọha na-bụ ndị na-etinyegasị aka n'ego kwesịrị n'ebe iwu gọọmenti dị, so nke ahụ na-eche eche naanị ihe gbasara obodo a o kwesịrị nnọọ ka onye ọbụla jee weta akara eji atụ vootu malụ na ọkwa kịta bụ mgbe anyị kwesịrị ka anyị nebe anya onye ọzọ ga-etiri akwụkwọ na ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na etinyere onye mụrụ nke ọma, onye mụrụ aka nne n'aka ekpe, onye mmadụ ihe gbasara ọchịchị obodo naanị ebe o metụtara nyanwa na ndị enyi na ndị nyere aka owewe inyo atụmakwụkwọ, ịmanụ ihe ọ ga na-eme n'obodo a bụ ịga nnọọ n'iru kwụwodo onwe ya ụgwọ ego ọ gafere na mgbe ọ na-achụ nta vootu, ọkwụ onwe ya ụgwọ ọkwụọ ndị ya na ya nọ mgbe a na-ekwubekwazi okwu mgbe ọchịchị a na-aga afọ na-abụ na ịdọ okwukwe okwu ịbịa sekọnd tem. Ihe a bụ na anyị ga-akaba arụ tụọrọ onye ọ ga-abụ ọ banye mgbe ọkọ ọbụla ọ na-eme ọ na-asị kedu ka ọ ga-esi metụta onye ọbụla. Kịta mgbe anyị ga-ebe akwa niile anyị ga-ebe mana ofu izu ụka n'afọ abịa oge anyị ga-eji ka anya bụ ikpe eruo. Ọ dị mma, daalụ rinne n'isonyela anyị na ya bụ ihe mmemme press review n'ụtụtụ a. Anyị na-asị gị Maazị Oluebube Ngige daalụ rinne n'ịbịa nọnyela anyị. Daalụ Nonso Oraifue daalụkwa rinne n'ịbịa sonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a. Daalụ nọ ndị be anyị, there is hope for Nigeria. Vote, not fight. Maka an election. No be war. Ọ dị mma ndị be anyị, afọ mbụ Chidimma Ọranwa ebe a ka anyị na-achịkọta anya bụ ihe mmemme press review n'ụtụtụ a wee sị gị daalụ rinne n'isonyela anyị, mana apụkwana maka na ọ nwere ọkpụrụkpụ okwu ọzọ anyị na ọnụ ga-eji wee nọkọ taa, mana anyị ga-agbata obele dị ugbu a anyị na-echiata azụ anyị afụzia gị n'ebe nke ọzọ apụkwana na anyị na-echiata.